whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody, gather up close everybody. Kani move that body, kani move that body. I ngā mana tapu, nā koutou I whakarite ai, tēnei rā mihi ana kia koutou katoa. Ka reo I konei te wā I taki ai ngā karaki e ingari I rongo ana I te ahurutanga nei, te wāhi ngaro e tau ana ki rungi a tātou nori mihi ana kia koutou. O te rā, ki runga anō, te upoko ariki, te ariki nui, kuini ngā waihono I te pō, pō tatau te whero te tuawaru, pai mārere ki aia, pai mārere hoki ki tōna whare, tai ana kia tātou katoa. Tēnā rā koutou katoa, mihi ana kia koutou, haka puare nei o koutou kuaha, kia hau mai ai, tēnei kaupapa o Taringa, kia noho mai ai kei Wainganui a koutou katoa. Ki te aha, e aua, taihua ka ki te aha, aini ka ki te tātou hea te aha, hoino ko tā tātou, e whai nei I tētahi kōrero, e taunaki I ngā kōrero, kōti a koutou te whakaputa I tēnei rā. Nō reira, e mihi ana kia koutou katoa, ko rangatira a Taringa I a koutou I tēnei rā. Tēnā koutou katoa. Kia ora. Kia ora hui tātou katoa. Pai te puta I tō mātou taone nunui rawa atu. We've come out of the bustling metropolis to this country town of Hamilton. It always, whakaaro nei, when they designed this town, there's a beautiful river over there. Yeah, called Waikato. The road's here, and then there's shops over there, and they face this way, and the river's over there. Anyway. Mehe Māori, I whakarite I tēnei taone, ko te tiro ki te awa. Ana, e noho ana tātou I tēnei whenua no Ngāti Wairere. Ka mihi kia Ngāti Wairere. Ka mihi ki te whenua nei, te whenua one kura, I tiri ai nā kūmara. Nāna rā ngā iwi, I noho ai nā pāpāringa. O te awa, ki tēnei pikonga o Waikato me ona taniwha, I whāngai. Ko tētei o nā kūmara, ko te reka mauroa. So, we're upon the gardens of Ngāti Wairere, where once the Kumara and te Tairāwhiti, Erica's people, Whanapanui, but further down Ngāti Porou, will contest this, but they don't know the true story, so I'll tell it to you. Where the reka mauroa once grew. Kōrero tia mai tērā, reka mauroa. Reka mauroa. The long, sustaining sweetness. It's like some people up here. And ko te reka mauroa, I haria mai e ngā mātua tūpuna I runga I te wako o Tainui. And whakaotirangi, she was the kaitiaki of te reka mauroa. And interestingly, when we read stories, I don't know if you've listened to Taringa before, and you read Tainui or you read Taro or you read Nongo Whakaata or Tūhoe or any of those books, and we see everything in the linear and everything sort of happening like this. Nera. Engari, I te taunga o Tainui ki roto te whānā panui, ki te whānau a kauai tangohia, where Tainui landed, whakaotirangi planted and maintained the garden there for one season before Tainui ventured further on afield, like from Tōrere, then onwards to te tauranga o ngā waka, which could be te tauranga o Tainui, te tauranga o Tākitimu, te tauranga o Mātātua. Before making its way where it ended up in Kawhia. Now that's a big bit of history that doesn't sort of fit into the story that everybody knows. And te reka mauroa made its way here
And it still grows. So we've got e toru nā hua whenua. E tuputonu nei tainui, they came upon the tainui waka. Ne? Ko tētahi, what was it called again? Tereka Maurua. Tereka Maurua. Which was also the program, we borrowed the name for Te Ahua Te Reo that was run here in Tainui, and still running, but the funding's been not cut, been shifted by a particular government. Rua rau miliona tāra i tangohia i te reo Māori, ka whakawhiti ai ki te pāngarau. Nā, ko Tereka Maurua, i tupu ai konei, came all the way from Kāwhia. So we've got Tereka Maurua, still growing here. If you want to see Tereka Maurua, go to Hamilton Gardens, skip the Egyptian garden and the Greek garden and all those other ones, and haere ki te parapara, and you'll see Tereka Maurua growing there. To this day. And we've got another one. Te rau o Māori. Te rau o Māori. Koro te mai, te rau o Māori. Te rau o Māori. Te rau o Māori. Ko te rau o Māori he taro. Yeah. But this one's a hearty taro. It needs a bit more. How long do you cook a taro for, Te Fuaheiri? I'm not, you know, not because you're Samoan and you should know. Oh, we stay humble. Whakaiti e hoa, whakaiti. Until it's soft enough. Until it's soft enough, yeah. While Soft to the bite. Te reo o Māori still grows in the same place at Hawaii, inland, about maybe a kilometre inland from Aotea, where Whakaotirangi planted it. Ne? And Ngāti Te Wehi, they look after te reo o Māori. And Ngāti Wairere look after te reka Mauro here. And there's a third one, that's a secret one, I'm not going to tell you fellas, because I can't just give you everything. And you know all the purple kumara where they're from, right? No, they are. Here. I'd say it's an assimilation of different whakapapa. Within kumara, they created the big purple kumara that you, we, I buy at Pick and Save. If you're lucky, you get the truck from Tākavu, which stops in Taumutu for like 3 days, and you can buy a big sack of kumara, cheap as. Engari, nā tētahi tāne wahine, I think they're still alive. They actually made the kumara that we know today. Genetically engineered it. Yeah. Yeah. So koera te kumara e mohi ona tata. Engari ko te kumara reka maurua nei, it's not white, it's creamy. It's got And is it those small ones? Yeah. The old kumara don't get as big as like, some of them, they look like elephants, far out. Yeah. Yeah, like put some legs on them in a trunk. No, I'm only asking. I didn't know you could do that. You could have been a pūtātara when you were in You're Mōkai. in another You life. don't even need a pūtātara, you are it. Engari, I te mea whakahuati ai e te puaheiri going, oh, where's this going, Praunigloin? I mihi ai ia te riki nui kuini ngā waihono i te pō. And kei konei takatua hene. We'll go back to about 1853, by my reckoning. And there was a hui convened at Manawapo. And the hui was, first and foremost, about te whenua. Kapai, first and foremost, about te whenua. And ko te whakatau ki tongi kura rānei i putai reira, he aha. He wahine he whenua. Good try. Ko te tangata. Toi tū te whenua. Ko te whenua ki muri, ko te tangata ki mua. Tō mua ko te tangata, tō muri ko te whenua. Okay? So I will put myself in front of, or to die for, and sacrifice of, before I let the land go.
Pai? So, and all the rangatira, ka huihui rātou ki rere ki manawa pau, and they had a pātiti. The pātiti's name was O Kurukuru. And as the pātiti went around, everybody, taku mohi o tāne, me ngā wāhine, they bound the pātiti, and everybody said, tōmua ko te tangata, tōmuri ko te whenua. Tōmua ko te tangata, tōmuri ko te whenua. Tōmua ko te tangata, tōmuri ko te whenua. So it went around to everybody. And it ended up in the hands of Mātene Te Whiwhi. Does everybody know who Mātene Te Whiwhi is? Does anybody know who Mātene Te Whiwhi is? Who knows who Abira Nangata is? Who knows who Tāturi Kara is? Taika Waititi. Yeah, funny, eh? I like that vampire one, actually. That one's cool. Mātene Te Whiwhi is the person who took the philosophy of establishing a Māori king around Aotearoa. Ne? Yep. Mātene Te Whiwhi, Ngāti Toa, Ngāti Raukawa. And he too said, tōmua ko te tangata, tōmuri ko te whenua. And then, when he finished his, and I think he was the last one, he did a karakia. And I'll do a bit of it. It goes like this. Puai te whitu puai te waru matiti whaunu whaatare whaunu ko tō matiaru te matiare toi matiare ka kara wha puanga koe a. Te ko miti runga miti raru miti haha ka tuputa wai ka ora wai ko te wai ko te wai nā huru māka ka te toi atu ki te wharautangi. Te kengo tūtawaraya ko miringa taka karau tai pōre he nui taku haro whiua ki te whakaru a koe a. Now that karakia, he tapatapa kūmara te rā karakia. Korotia mai te rā, tapatapa kūmara. Tapatapa kūmara. Tapatapa kūmara. Tapatapa kumara. Ko ngā tapatapa, he momo karakia i whakawātehi, i whakatapuhia rānei mo te kai. Ngā momo kai. So that's a tapatapa kūmara. I'll give you a little bit of a tapatapa manu. Tuia, tuia te papaiwa i takatarua ka hiti te hoe ka ranga te hoe ka whāno. Ki te kapua ko ia. Tuia, tuia te kawe tauranga, te kawe ka te kawe oi. Te kawe o te haere. Tu atu taku tira i te ahi, kaue ka whakataka te mahu ki te tapua tāne manu. Nau mai e waha i taku tua. That's a tapatapa manu. That's for illegal tigo. Where's those ngāpuhis? Sit with those two hois. Where's those ngaitahus? Did you know? Did you know? Anyway, Mātene, why do you think he, out of all the karakia, why do you think he did a tapatapa kūmara? Because if there's nowhere to grow the kumara. I really like that chain of thought. Okay, so I'm wrong. Or as Wharehui would say, he paiki au te wānanga a hine ngaro rāwa ko whakaaro. Engari, I tried, so someone else try now. He whakaaro anō e tahi. Why do you think Mātene Te Whiwhi te ra tapatapa kūmara? He didn't do a kūmara te tūmatauenga, not too rongo, not too tāne. Ne, it was a tapatapa kūmara. In fact, that tapatapa kūmara doesn't even mention rongo. It mentions rehua, mentions pipiri, mentions tautoru. Why do you think? So we all know about the Musket Wars, right? Never heard of them. Great. Answer from someone from Ngāpuhi. Now, what gets forgotten is, yeah, the muskets had a huge influence in the Musket Wars, but I think they should be renamed the Potato Wars. Right. Now, this is where I'm getting into because this is about Māori economics and pakihi Māori, ne? Well then, should be underpinned by whakaaro Māori. And whakaaro Māori, huge part of whakaaro Māori is tikanga Māori. Ne? Māori worldview, Māori philosophy, Māori way of thinking, Māori way of being naturally. And I got a new whakatauki. He Māori, kia Māori ahau. Oh, if I had a big blackboard or whiteboard, I would know how to say that stuff.
Writing board. Chalkboard and... I would write, he Māori with a lowercase m, he Māori kia Māori, retapu matua, capital M. He Māori kia Māori ahau. Nā hea tō whakapākehā i tērā, Erika? Natural or native. To make myself Māori. Ui, tino tata. Something eloquent, please. So we won't use virgin. No. He Māori kia Māori. He Māori kia Māori ahau. To be Māori is to be natural. Yeah, I like that one too. Change around the other way. What did I say? To be natural is to be Māori. To be Māori is to be natural. It's natural for me to be Māori. It's natural for me to be Māori. Well, you know yeah. It's natural for me to be Māori. I can't help but be Māori. I can't help but think Māori. Ne? Nā he rere ke tērā I tēnā o te, I don't like this one, I'm unapologetically Māori. Well, of course you are. You're not going to say sorry because you are Māori. I mean, I get that. But I think the more Māori way of thinking about it is, he Māori kia Māori ahau. Ne? It's natural for me to be Māori. Ka pai? See, Māoris will just yawn in the middle of a kōrero. All good. No mouth covering, like, oh! Kia ora tuhene. Nā. So, tariwai, other than making mashed potatoes, fries, and scalloped potatoes, te mea te mea. Tariwai had no tapu. It has no tapu. Had no tikanga, had no atua. The most important tohunga in the pā is which tohunga? Shush, you two. You wanted to get one, eh? You wanted to get one. Ko ai te tino tohunga I te pā. Tohunga mākutu, tohunga tūtaua, tohunga māra. Māra. Okay? One plants kai for sustenance, the other one puts men in the ground. Ka pai, e moment. Tētai atu, we're not even going to talk about. Voldemort. Nā. Ko te riwai, no tikanga. Ka pai? Kare kau he tikanga ki te riwai. Ne? And I know some of you might be sort of like squinting because maybe you've been with your nani or koro when they've used a riwai to tango mate or to whakawate kehua and other things. There's a reason why you use the riwai and not the kumara. Kumara's not worth he tā noa tērā. He tā hawa rānei. You're dirtying the kumara. Better to dirty the riwai than the kumara. Engari te kumara, he tapu ona, he tikanga ona. Ne? And it only grew at a certain time of the year, and it was a bit more challenging to look after than a potato. So, koe rei tiki nai eia, te tapatapa kumara hei karakia mana. And I know we say, kia kau e kumara, but now I'm saying in this day and age, me kumara te Māori. Me kumara te Māori. I te me mahara te Māori, he Māori ke Māori. Ka tai. Second one, what's the other reason why? To remind everybody. Of what part of your kōrero? The tapatapa. About the tapatapa. About the tapatapa. The other reason. So what was the first reason? Te mea. Because kumara has tikanga. Yep. Aye. It has value. Yep.
Ka muti he whakapapa tōna, He whakapapa mā. whakapapa tō te kūmara. Ne? So all of that, kato e rā he tika. And, ki te whakamahara i ngā Māori, koe kiri taiwa. What does that mean? Koe o koutou ngā iwi konei ka whakamahi te kupu taiwa. Who uses the word taiwa? Yeah, usually hau auru taranaki. Down the coast they might use parareka. Okay? This isn't going to be a debate or wānanga or me telling you there's no such thing about a Māori potato. Ko te hea te kiri taiwa, hea te kiri. Skin, ka pai. Nō reira, what's a kiri taiwa? And actually, this can be our kiwa. We need 2 for 1 I today. knew we'd get one somewhere. We get one somewhere. Hea te kiri taiwa. If I was to say to you, kei kiri taiwa koe. Kia Māori. That's right. Oh, Don't be a potato skin. brown on the outside, white on the inside. Yeah. Brown on the outside, white on the inside. Koera te kiri taiwa, and see if we can get it. Ready, Puaheri? Aye. Here's a pātere, done by Ahu Mai, te Pairata, who fought in the Taranaki Wars and also Ōrākau. Last one, 1864, from the 30th of March to the 2nd of April. Me whakatuputa ne pēr tātou e whai mā ki a mautahi ki te pū, ki te taiaha, ki te tefa, ki te pēneti me tūna mai kiri taiwa, ki roto, ki te kōhua, hi raurau, kai karua, ki whakatapua ki te aha te tau. Me te timu ai ki ahuriri, te toi ai ki pōne, ki te toi ai ki tarana, ki te pākairi, ki te pāku, ana hapūrona e kokoi a te Pākehā. So she says, let me boil up those potato skins. Devour them, and then with disgust, spew them out and eat them again. Ooh. I love it. Yeah. The imagery. Nā tētai kuia tērā pātere. And in there, she's saying, actually, I detest the kiri taiwa more than the colonizer. Now, koe, don't get kiri taiwa mixed up with a kūpapa. He rereke te kūpapa. Aye. Kūpapa, he Māori te kūpapa. Koe tai kūpapa mutunga ke mai nei o te Māori. He rereke te kiri taiwa, ne? Pretending to be Māori. And koe nei taku wero ki a tātou. E hui nei. Kare mohi ana hea nā kaupapa I mua I tēnei. But I say it in I roto I nā wānanga katoa. Don't make your kaupapa a kiri taiwa. And you know, what's it called? Painting that brown? Paint your house brown. Yeah. Just ticking the boxes. Give it some tikanga. Put some tangas in there. Ko tai tanga, kai chaki tanga. Whakatinana tanga. Kiri taiwa tanga. Yeah. (1884), Tawhiao goes to sea in the month of April. I can't give you the exact date. Actually, it was the end of March. Goes to see Queen Victoria to hit her up about what was happening in Aotearoa, what had happened. And while he was gone, his cousins in Te Rohe Pōtai, the King Country, which had its autonomy. Te Rohe Pōtai. And when you think of Rohe Pōtai these days, you think of Taumaranui, Te Kuiti. Te Rohe Pōtai I ngā wāmua extended out to Kārewa, Kāwhia Moana, Aotea. All of Raukawakiuta was in Te Rohe Pōtai. Half of Lake Taupo, down to Tongariro, and probably half of Whanganui River. Across, koera te rohe o Te Rohe Pōtai. Had its own tikanga, own ture. And while he was gone, his cousins, they had enough of te kōti. Anyone from Rongowhakaata, Aitanga Mahaki, Tūhoi, any ringa tū in the room. They had enough of te kōti, and they made a deal. Bad deal, my tupuna made. They made a deal that if the kōti was pardoned, which means he'll leave, Te Rohe Pōtai,
they would let the railway through. Ka pai. And with the railway came waipiro and also te hoko I te whenua. And one of the tawhia had his own edicts or tikanga. He had about 15 of them. Tētahi o ana tikanga. Tētahi ana tikanga. Kaua e tukua ngā tamariki ki te kura. I te mea ka ako I te reo Pākehā ka whakararuraru. Kaua hoki e moe te Pākehā. Well, my mum stuffed up on that one. Gloin, Snowden, Sinclair, hey. Kaua e hoko I te whenua, e kaua rawa e whakai ke uru mai te kōti whenua Māori. Ne? So te kōti whenua Māori, my land court, not only defragmented the land, it defragmented te whakaro Māori and how we think about whenua. Yeah. And people and existence. And whakapapa gets guarded because of Yep. You're out. Hey, we all, he whānau ko tai tātou, because he can build a house. Nah. Yeah. You only got 0.00001. Yeah. In this whenua cast, there's only fingernail. Tai apa rawa mai ki te parahara Nā. Nā, ka ki te tātou, ko te rawe ke I ngā whakaro o te Māori ki ona whenua, ki au nei, te tino tīmatanga, haunga nā pakanga me rā mea. Ne? So regardless of the battles, New Zealand land wars, and sickness that was brought, colonization in general, te mea. I think, te mea kino rawa atu, ko te rawe ke I te whakaro Māori ki ona whenua. E kia ora. Ai. Because what happened was, I ngaro, hea tō whakamauritanga I te collective consciousness. Collective consciousness. I'm feeling it's a tanga. I ngaro te he... Hene rangi, collective consciousness. Tauki e nephew, kokoe. Collective consciousness. Ko I ngā wakaro, Hea? ko I ngā wakaro. E koi ngā whakaro, collection of thoughts. Pewhia tēnei, iho matua ngātahi. Ai. Te iho matua ngātahi. Ai had iho. Now, probably one of the only times that I can say in every single iwi when I observe collective consciousness, and I heard it before, but it was in a different kaupapa, when everybody just does without even thinking. You do naturally as e ratangi. Ka pai? No questions asked. Nobody needs to say who does what. You go off and do it. Nera. Koe nāna ke te mea. E ngātahi tonu nei te iho matua Māori I roto I ona iwi, I ona hapu, I ona whānau. You might not agree with me. But there's anything else I can see, pan-tribally, where I can measure, and tangihanga is also a good measure culturally. Ne? I can go, ki tāru ki tētai wāhi, I can tell by how they run the kitchen and the pai, pewhia nei te cultural capability, for want of a better word, o tērā iwi, o tērā hapu. And anthropologists will say, any people, indigenous people, the last bits, smidgens of their customs and protocols, they will survive in their funeral practices. And once they lose their funeral practices, they will lose who they are. Because in our funeral practices, ka kōrero Māori tātou. Ko te karanga he reo Māori, te whai kōrero he reo Māori, ko te mote te he reo Māori. Koera te kāro ngātai, te iho matua ngātai. So I'm talking about the defragmentation. Now you're thinking, oh yeah.
It affects everything we think about. Because ki te Māori, kei konei te whenua. Kei konei te whenua. And one of our kuia, kei konei taku auahine. She had a kiwaha, see if you first remember, when something costs heaps. Oh, he utu whenua. He utu whenua tēnā. That's priceless. Ne, ki te kia tētai me he utu whenua. That's priceless. That's something can only be paid for with land. Or only land is more valuable than that. It trumps the price of an arm and a leg. There you go. Yep. Take my arm, take my land, don't take my land. Tō mua ko te tangata. Tō muri ko te whenua. Ko te mateke e whakataitai ana te whakaaro Māori ki te capitalism me te neoliberalism. Ko e rā mahi e rua, he tikanga kore. Wairua kore, tapu kore, mana kore. Engari anō te whakaaro Māori, e hoki nei ki tāna whenua. Now, what are your thoughts on that? Pai ki au tērā whakaaro mo te wāwahia ai te whenua e te kōti Māori, kōti whenua Māori o, e wai rānei. Nā reira I rere ki ai te tirohanga o te Māori ki tōna whenua, pēnei e naenei, e tai atu tātou ki tētahi wāhi, ka pānui tātou I tētahi mahere. Ka whāia e tātou ngā rori matua. Ko aua rori, pēnei te rori e haere rā o rākau. Ko taua rori rā ko te mahi o taua rori he tūraki I taua whenua. Tūraki I te mana. Takahi I te mana. So, like today, we look at so kōrero, we're talking about whenua. We actually look at it from a way of where our highways and our streets are, ne? He tirohanga anō tērā. He ara tērā I te tirohanga Māori. And so, even when we look out our highways now, we've got that big highway that gets us to Auckland. We know, if we don't, well, we should know about the history of the Great South Road. What was that for? He takahi nei he turaki nei te tirohanga Māori ki te whenua. Remember, our highways were, ko te awa I kōrerorero e Praone, Waikato. Ko hau, no ngā tai e rua te tai tokerau, our highways was our moana. So the way that you live and the way that you travel actually creates the picture of your geography, of where you're from. And that, ka rereke, ka tau mai nei ngā tiriti Pākehā, ka Pākehā no ka Pākehā hoki nei te titiro ki te whenua. Ana, pai ana kia tapaina etahi tiriti ki te tupuna whakaaro Māori, engari, koia tēnei te pātai ka pupu ake nei iau, we start considering, he mahi kiri taiwa tērā? Is that kiri taiwa? And it's not to put anyone on the defense or anything, but to create an awareness of the way that we look at our whenua. I think whenua is a great point of discussion you've used today, Mr. Gloin. Yeah, you mentioned capitalism before, and yeah, what I like about whakaaro Māori, and you know, it's not only just whakaaro Māori, but in our culture, we're about uplifting the whole, rather than like with capitalism, it's all about an individual. And I think there's more strength in uplifting everybody, and I bet that's what you guys all do. When the Māori Land Court made its way in, Pui Wahine went to its hearing in Ngā Otorohanga. And Pui Wahine rongo nui nāna te waiata kaeka ki wairaka I tito. Ka tai e ki reira. E noho tonu ana te kōti ki roto te rohe pōtai. Ka waiata I tana waiata. Ka re te pone I mori ka rika noa te ohanga. Ki te ora puka unoa hau ko te mana.
Tuatahi ko te tiriti o waitangi ko te mana. Tuarua ko te kōti whenua ko te mana. Tuatoru ko te mana motu hake. Full stop, te hautea. Mana motu hake, e ni ki au i tēnei kōrero, ki te kingi tēnei kuangaro. King, you should think about copywriting that slogan. Ne? And a lot of people, and paikiau, whakamahi i te kupu mana motu hake. You will not find that slogan before the time of King Tawhiao. Nā Kingi Tawhiao tērā, and Pui Wahine, and then te kōti Arikirangi, who took the way out and changed a couple of words how he does, done a remix. We're both talking about Kingi Tanga. Koe rā te mana motu hake I roto I tērā waiata. Anyway, I want to talk about the end, because it gets to no konei hoki au iki no iki te hokoi. Hoi ho te hokoi. Do not sell. Ka pai. Hei aha te hoko. And koe rano tētahi kōrero ki waha rānei hari ngā mā koutou I te rānei hei aha te hoko. Hei aha te hoko. Hei aha te hoko. And we need to be thinking about not just the whenua, but he ha e tahi atu mea, kāre tikana, kia hokona. Ne? Because really, what is your trade-off for selling that? Ne? And I know probably I kōrua ti etahi āhuatanga I te rānei e pāna ki etahi o ngā mera. Hapai, hei aha te hoko. Now, what are we doing for time? Well, they were holding up that wrap-up time sign a while ago. I can't see them. That's why I do when I'm doing the whai kōrero. I see someone doing that, that's enough, and I go the other way. We know your tricks now. I'm always moving because, you know, whoever's got a border on me, they've got a bit hard. I'll leave you with one kōrero. True story tēnei. Haere ki te tangihanga o taku auntie tō maruera. Auntie tūturu tērā nōku. Ki tana taha, he marawa hanui, tana taha Ngāti Mania poto, ko māua. I teo ki aia, nōna I tako totunu ana I te kunenga roa ki, te kunenga ki Purehuroa, ki te kupenga te mātauranga before they took her back to uncle's pa, to Pariroa. Anyway, whakaeki au, whai kōrero, went for a feed. While I'm sitting there having a kai, I see all these kaumātua, they got a Coke Zeros. I like Coke Zero. Oh, I said Coke. Tati. Everyone thinks we've got a sponsorship with Coke. But no, Because we got a we did problem. it tūranga wawe. Anyway. Haere te kaumātua, pātātou. No whia tōs Coke Zero. He says, oh, in the vending machine, boys, between the wharenui and the wharekai. Oh, so I went to the vending machine. Those of you that know the marae, no, that's true. Haere ki reira. I might get the number wrong. Toko whāngā tamariki Māori, he tama katoa. Kei te kau te moni, they're counting their money about what they're going to get out of the machine. Oh, if you get this, and then I'll have some of that. Te me. Haere tau, he aroha nōku, kia tau. You can all pick something. O first was, kia ora mātua praore, tēnā koutou. Ka taia koutou tētai me te whiri, engari kaupiki a kei te toru tāra. Can all pick one thing, and they'll only go with $3. Sweet. Tamatua tahi. Hea tau pirangi. T4, matua, kānga pako. T4, kānga pako. Tamaiti tuarua. Hea tau pirangi. Anei te tamaiti tuarua ki te tamaiti tuatahi. Hey, ki te hoku au I te Coke, because you said you were thirsty, can I have some of your popcorn? Nah. Hey, nah. If you want popcorn, you buy your own popcorn. But I want a Coke. We'll get a Coke. Hea, tama, hea. T4 matua, kānga pako. Kānga pako. Tamaiti tua toru. Him and Tamaiti tua wha talking about the $5 bag of lollies.
pēke. Kauri mai, matua e te tiro ke anau ki te pēke rare rima tāra te utu. Kia te kapai, yeah, that's $2 over budget. Ai. Ka hoku au i te pēke rā, I'll buy it, but your mate has to agree because he's not going to get us $3 to buy something else. Is that ourselves? Nah. Hey, you just said you go, nah. No, I want to use my $3. Hea tō pirangi e tama. T4. Kanga pako. And I said to the last boy, you got all these other things here. Hei kōwhiri mau. Hea tō pirangi. What do you think he said? T4 kanga pako. T4 kanga pako. Hoko tonu au i te kanga pako. I te tuki taku manawa. Bought him the popcorn, gave him the popcorn, went outside and had a vape. He did, not him. Yeah, no. Anyway, I'm just around the corner and they come out and then I rongo au I a rātai wānanga nei. Oh, iwi kora kota tararara. Koe nā te ao Māori o nāi nei. Koe nā te ao Māori o nāi nei. Kaore tētahi. Kare rātai noho ki te āta kōwhiri. And it was just a social experiment. It wasn't even an experiment. It just happened like that. Ne? And you say, nah, it isn't. Yep. There's some funders that give money out for te reo. Everybody's getting a kanga pako. Because nobody wants to give 1 year up or put all their years together to get something better in the off year. We're all getting kanga pako. No reira. You're going to go away with taro, kumara, taiwa, and kanga pako. Engari, ko te pātai. Anei te pātai e wama. Did those boys pick popcorn because they're kids? Or did they do what they did because they weren't thinking Māori? Koe rā te pātai ki a tātou. Ki au nei, he tamariki. But I think he mea nui, kare rātai whakaro Māori. I pērā i tā rātou hoko, i te mea orite, e kore ai te katoa, e rongo, i ngā reka o kaike. Ne? O kaike. I love how we turned up here not knowing what we were going to talk about and then just led us on this big journey. No, I whakaro ake au ki tā tātou kaupapa, I did actually think about it. And we could have talked about a lot of things. Engari, e pāna ki te kaupapa, matua nei. He whānui te kaupapa. Ka kaua tātou e whakawhaiti o tātou whakaro. But I think, koe nā tētahi mahi nui. Mā te ao Māori, mā tēnei rōpū, mā tēnei ohu, mā te katoa, ko te whakaro Māori, and I now always keep, if Jamalem was still here, she's going, oh, here he is, going back to whakaro Māori. Ko te whakahoki mai I tērā iho matua, hine ngaro ngātahi rānei. Ki au, koe rā, te whakahokinga mai o te mana motuhake, e tū rangatira tātou I roto I tō tātou tino rangatiratanga. Koe rā oku whakaro. Kia ora, tēnā koe. Tēnā hui tātou katoa. Kia ora tātou. Bit whakaronga pi kari. Get the rope close, everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki au.
whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.